icho hanzi ndicho ndicho icho baba zviri kutaurwa naTemba Muliswa apa kapa vane ZANU PF if not 100% 90% of them vanogona kunyura dai Zimbabwe yanga iri nyika yakasununguka, dai Zimbabwe yanga iri nyika ine mutemo. Because tikada kutanga kutaura nyaya ye-lifestyle audit, 90% if not 100% of ZANU PF people, leaders, vanosungwa. Kunzi iri fama wakariwana kupi? Maini wakaiwana kupi? Ko mari yauri kutengera vanhu mota wakaiwana kupi? Ma-tax papers ako akamira sei? Vanonyura vese vamunoti mbinga vese vaya. Ini nangu ka ndiri kunakirwa. Ini nangu ndisiyei ndakadaro. Vakawanda vanhu vandiri kuona kuti vanogona kungonyura zvinhu zvikasara zvaita sei zvadhakwira vakawanda. So ndonyaya ndiri kufamba nayo zvamanje manje. We want us to listen to the video radropwa naTemba Muliswa zvamanje manje achitaura kuti I'm not against VP Chiwenga, but VP Chiwenga pavanga vari kunhingirikini kuarmy vane maproperties avakawana vaitambira mari kuti vazotenga zvinhu izvozvo inyaya yecorruption. Tapedza kudaro toenda kuna vamunangagwa vacho tabva ikoko toenda kune mbinga dzavo ana Tagwirei, ana Scott Sakupwanya, toenda ana Wikineo Chivhaya. Ngatingorovai neshamu imwe chete. Kana tati toda kuita lifestyle audit kuna General Chiwenga as a general kuti aitambira mari, ngatichingorovayi vese. Vanosungwa vanosungwa baba, ndiri kutaura zvekutodaro. But unfortunately the sad truth about our country ndechekuti nyika yedu yeZimbabwe haina mutemo. The courts are captured, the police are captured, the army, everything zvakabatwa zvikaiswa muhombodo nani navamunangagwa ma1 aya. But zvisinei, regai timbonzwa mashoko aTemba Muliswa ari kutaura kuti ari kuti chii handitika. But ndisandapinda munyaya iyi ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number. Ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingavhunduke tisingatye handitika. Right, let's get into Temba Muliswa timbonzwa kuti vari kuti chiko vaCaptain Sabhuku. First of all, icho ndicho icho amabvira chaivo ma streets are peace. But let's get to the bottom of this. I commend the efforts that the VP is on in terms of fighting corruption, but it cannot be selective. That's my point. It has got to be holistic. Okay, in being holistic, we need to go back. I mentioned the 15 billion, which was not accounted for diamonds, and that was said by the former president, late R.G. Mugabe. That being the case, we as Parliament did an inquiry. In doing that inquiry, the minister, who was the Minister of Mines, then Comrade Audit, refused to answer questions for accountability. Okay, refused. So where was the VP at that point in allowing, okay, a minister who's supposed to account, okay, refusing to answer the questions? Nobody said anything at the time. And this was a big allegation which the former president had been given a report that 15 billion worth of diamonds were not accounted for. That again at the time also included the army, who were beneficiary of a claim, the police, the CIO. All that was there. But what to me is important is to also come up with facts on issues. Yes, people will throw information, but how factual is this information? The due process, has it been followed at the end of the day? So I am not at all against what the Vice President has done. I commend him, but may it be holistic, because
generations and generations there's been corruption. This generation there's been corruption. This generation there's been corruption. At what point are we going to start investigating corruption? Do we start now moving forward, or we go back to when corruption was also prevalent? So we must understand that. So at what point, while you started doing this, but there are certain people too who have benefited from corruption, nothing has happened to them. The problem that I think is there, but there's a solution, is to do a lifestyle audit. A lifestyle audit for those that you believe are corrupt. One, source of income, okay? A declaration of assets. And once the lifestyle audit is done, whatever is not accounted for is forfeited by the staker. That's what is important. Right, ngatimbokurukura ipapo timboonesana kuti lifestyle audit baba. Totanga nani chikobvu ichi chiri kupa vanhu mota ichi. Anoshanda kupi? Mari yake anoiwana kupi? Maassets ake akamira sei? Zvinobuda here kana kuti? Vanga pacho musangode kunakidza vanhu anatemba muliswa muchitaura tunyaya twenyu tokunyeba. Unonyatsoziva iwe pauri ipapo, unonyatsoziva kuti uri kutaura zvinhu zvine musoro but hazvina musoro kuvanhu veZANU-PF. Isusu we are not involved mumafights eZANU-PF isusu. We just want what's best for Zimbabwe. We don't care kuti ndiani ari kutonga, ndichiwenga here, ndimunangagwa here, ndiwe here Temba Muliswa wapinda pachigaro, ndimwonzora here. As long vana vevhu vari kudya vachiguta, we are happy. Kana mauda ngoita ma-content creators munongotiudza, mungouya moipinda muzvinhu izvi zvamakasununguka, tokupai matips moita zvinhu zvakanaka, kwete kuda kuya muchinyerekedza nzeve dzevanhu. Lifestyle audit ipi? Ngatimbotanga newe iwewe. Pauri papa paTemba Muliswa timbotanga newe. Undozviona kuti ukutaura zvinhu zvisiri real. Ukutaura zvinhu zvisingaitike, mari dzawakapiwa dzechioko muhomwe dzingani? Saka musade kuuya public platform muchitinyangadza, muchitaura tunyaya twenyu tisina nebasa rese anaTemba Muliswa. Chimbogarai pasi, kana makuda mari yeYouTube, tsvagai imwe content iri nani pane kuda kungoya muchitinyepera muchitaura tunyaya tisina nebasa rese. We all know ZANU-PF is corrupt, and ZANU-PF hakuna kana munhu wani zvake akachena. Even mwana anozvarirwa muZANU-PF nhasi anenge atori nemapande ake aanawo. Akangoda kutaura chete muwanzi mudara wako akazoti, baba wako akazoti, achi chakazoti, chikazoti, saka nyarara. Ita zvade kuti divert attention yedu sevana veZimbabwe. We all know you as ZANU-PF. We all know ma-tactics enyu amunoita. Taakumaziva, takagara kudhara tichingokudyisai chifumuro, and ticharamba tichikudyisai chifumuro. Right now we've got Mike Mpofu na Moses Chimombe varimo munhingirikini mutirongo. Havasati vatombosvika panyaya yekutongwa. Vari kungonzi fedha nenyaya yekuti vakafumura ma-secrets. Zvakataurwa zvikabuda pachena kuti bvu. Saka mozontaura kuti who is clean kuZANU-PF? I've been saying this from the word go, even kubva kudhara kwacho, kuti this is a ZANU-PF fight, in-house fight. Tinopinda papi isusu as citizens. Ndikazvitaura futi ndikati chiwenga wacho iye is not even clean. Mnangagwa wacho imbava hombe. Everyone in ZANU-PF, those people are corrupt. Hakuna munhu ari clean kuZANU-PF zvamanje manje. Everyone, they are corrupt. Ndo zvandiri kutaura izvozvo kuti ZANU-PF ine huori. ZANU-PF haina chakanaka chainoitira vanhu. ZANU-PF haina chainokubatsira nacho. ZANU-PF ndeye kupenga. Hakuna chiriko kuZANU-PF. So for Temba Muliswa to come on public platform saying kuti hanzi lifestyle audit, kutanga rini? How many people have benefited from corruption?
vakawandisa. Zvichaitwa sei zvinhu zvavo? Zvichatorwa here? Ngasatarisai kure. Tine vana vaformer president vamugabe ana Bona makanzwa kuti vane mapurazi mangani. Chii chakaitika? Zvakangonyararwa zvikasiyiwa zvakadaro. Macompanies mangani. Tinana makandiwa varipo ava. Tinawo maprofeti ari kubaya achishandisa zita remusangano vakawanda. Zviri kutaurwa. So you don't talk a good game uchida kunyengedza vanhu kana kuda kutsvaga malikes kuvanhu yeti tichiziva kuti uda kungotinyepera, uda kutifadza nenhema, or you are just trying to divert attention yedu. Ini ndakazvitaura panapa ndikatombotukwa ndikati me I don't support Geza, me I don't support Chiwenga, me I don't support Mnangagwa, I don't support ZANU PF, I don't support Nelson Chamisa, but I want what's best for vana vevu. I want kuti mwana wevu amuke makuseni achidya mazai. I want kuti mwana wevu amuke makuseni achienda kubasa odzoka magetsi ariko. That's all. That's why we have these platforms to talk about these issues. Ona munhu akaita saTemba Muliswa, they have been in power for a long time. Chii chaari kutitaurira ipapa paTemba Muliswa? Lifestyle audit, lifestyle audit. Vanhu vese vombaombera maoko. Chii chakadaro? What's next? ZANU PF ndeye kumashure, ZANU PF ndeye kumamasberry, ZANU PF yakadhakwa ichitungamirirwa nemukuru wayo Emerson Mnangagwa kubva kumusoro kusvika kune wekupedzisira mudiki wacho. ZANU PF ndeye kupenga. Ndikukutaurira izvozvo. Iwe Temba Muliswa usajairire vanhu iwewe. Usajairire vanhu iwewe. Wane nguva uri mupolitics iwewe. Chimbochengeta vana vako 20 vaunavo kana 19 kana 50 ivavo wombofokasa neizvozvo. Zvepolitics izvo wakadyiwa siyana nazvo. Usapiwe tumari twaunenge uchipiwa uda kuuya panapa uchida kunzi uri hero, uri kudiveta vanhu attention yavo. Lifestyle audit ngatitange newe iwewe. Tombokuaudita iwewe toona kuti wakamira sei. We all know that. Hatipo pakunyengedzwa neZANU PF kuti hanzi chakazoti. Muda kutinyepera. Muda kungotambisa nguva yevanhu vachikuombererai maoko muchitange murita zvinhu zvakanaka pasina kana chinhu wani chamuri kuita chine musoro. Dzikama, ndebvu dzakura idzo. Wamunhu mukuru. Totarisira kuti vanhu vakaita sema naTemba Muliswa munge muchiguruma apfana vechidiki vari kuuya muchivadzidzisa kuti politics dzinofamba sei. But you are still greedy. Urida kutodzokera mupolitics, and we know you've got a position yauri kupiwa futi manje. Tiri kuzviziva zvese izvozvo because information is on circulation. Ndosaka uri kuita zvauri kuita izvozvo. We all know that. Saka musatijairire Temba Muliswa, tiri vanhu vakuru. Hatiitiswe zvamuda kutiitisa izvozvo. Tanga newe lifestyle audit, woenda kuna Chiwenga wacho, woenda kuna Mnangagwa, kana vane masina vanawo asiriwo chaiwo vasungei. Toone kuti munovasunga here. Muchitadza kusunga chivhayo wamunotoziva kuti haashande, anoswera achingorova marounds amundara achiita zvimadhiri zvake zvegoridhe achizongopa vanhu mota achiita yaanoita. Woda kuuya uchitaurira vanhu kuti hanzi lifestyle audit. Utikwanire, utinyare. Chimbomirai izvozvo. Musaite iyoyo anaTemba Muliswa yamunenge muchida kuita iyi. Musatomboite iyoyo because tikatanga lifestyle audit ndambozvitaura kuti 90% if not 100% of ZANU PF people they will be arrested. Munonyarira kupi? Tombotanga naMnangagwa wacho. Corruption yaakaita, the crimes that he committed. You might say there is no evidence, but there are still people out there who are scared to come out and say the truth. Vanouya ne-evidence yavo. Vanoziva kuti hama yavo yakashayikwa because of chakati. We still have Gukura Hundi survivors. Varipo, vanotozviziva kuti chakaitika chii, zvakafamba zvakadai so, and who was responsible. Pana kuti tifocus on nation building, tivake nyika. Imi madhara matadza kudhara, you should just step down, mogara pasi. Ndo pandogara chitaura kuti ZANU PF must just go. Yese yakadaro. Zvinogara chitaura namukoma Jeff Judah panapa kuti pasi neZANU PF. Musati zvimbise.
musatifendere, musatetere kumberi, chimboti mirirai, musaite iyoyo yamuri kuita ana Temba Muliswa. Let's just listen forward tinzwe kuti ari kunyepera vanhu kuti chii. Tingonzwa kuti ari kuti chii. And if I don't explain, it's forfeited from me. And it goes to the state, we recover the money. The critical issue is that there's no point us pointing fingers without recovering all those things which are not accounted for. Because they go to the state forfeited, they are sold, the money comes back to the state at the end of the day. Up to now, we haven't seen much of that happening. What do you think is the main problem or is the issue? Because we haven't seen many people or anyone having much or his proceeds or wealth confiscated. It's not a secret that corruption is rampant. It's cancerous. It's cancerous. You see, and if we realize, the doctor realizes you have cancer of the leg and it keeps spreading, he tells you, cut the leg. So what are we doing to cut the leg? From what has been heard in the media, the assumption which the general appears to be operating from is that these people who are corrupt are being protected by another faction or another clique in the government. What are your comments on that? I am not privy to that. We have been fighting corruption for a long time. We have exposed corruption, including government institutions, but nothing has been done. Okay, he is also part of government. Why allow these institutions to continue being corrupt, yet there's a report from the Auditors General's office? The Auditors General's office must be commended. They've done a job, but then there is no implementation. There's no follow-up on all these issues. He must be able to ensure that institutions responsible for doing that are able to do that as the vice president. He has those powers, unless they've not been able to do that and so forth. So I think it's very important. The other issue is Maniz itself. And I would like the vice president to take it up. This is what 7.1 trillion, 7.1 trillion projection in terms of income of Maniz. What is in it for us? Why would the government want to give that to the Chinese? Iyo inopisa iyo. Iyo haibatike zvekumhanya iyo yemanhizi iyo. Inopisa. Iyo munozati arungoitaurirawo zvake for the sake yekuti vanhu vasanyanyomugaira vomba vamufunga kuti pamwe munhu ari neutral kana kuti chii, but totoziva zvinhu zviri kuitika, totoziva zvinhu zviri paground kuti vanhu ava vanotorioneka mission kavo vari kutoitawo zvinhu zvavo zvavari kuita. Hazviko and it doesn't make sense. Hazviko and it doesn't make sense. Saka ngavambomira kutifendera vanhu ava. Ndonyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, took it bye for now. Let's meet in the next video.